ukusho ukuthi siyabathanda sikanye nenkosi ayibagcine njalo inkosi. Praise the Lord. Namhlanje ziningi izinto ebengingase sikhulume ngazo, kodwa ke mhlambe ngithanda ukuthi eke sibheke ukuthi yintoni engenza ibandla likaNkulunkulu ukuba libe effective emhlabeni. Yintoni engenza impilo yethu singabazalwane ukuba ibe effective. Glory to God. Amen. Sifuna ukuthi sibheke ukuthi zinto zini ezingenza ukuthi ukukholwa kwethu kube ukukholwa okuzinqobayo izimiso noma izinto ezenziwe yisitha ukumelana nomsebenzi kaNkulunkulu noba ukumelana nebandla likaNkulunkulu. Praise the Lord. Amen. Last time we spoke about sakhuluma ngendaba yokuthi how do we recognize the voice of the Holy Spirit? Now, nayo leyo plays a vital role ekutheni njengebandla likaNkulunkulu sikwazi ukuthi sibe abantu abampilo yabo effective, abampilo yabo inamandla okwahlula amakhamandela noma izinhlelo ezimiswe isitha. Iqiniso lithi there are so many structures amiswe isitha ukuthi to resist noma to challenge the church of God emhlabeni wonke. There are so many structures amisiweyo usathane ukuthi amelane nebandla likaNkulunkulu. Angangoba ezinye izinto zigcina kube ngazathi zamukelekile ngoba mhlambe zenziwa abantu abathize abanegama elidumileyo, kanti mase sibuyele embhalweni kaNkulunkulu azamukelekile. Ngamanye amazwi noma into ingenziwa umuntu omethembe kangakanani, kodwa mayingekho in line nezwi likaNkulunkulu kusho ukuthi ayamukelekile, futhi kusho ukuthi nawe njengomntwana kaNkulunkulu awamukelekile ukuthi ube ingxenye yayo. Praise the Lord. Sisho ukuthi ke sidila nento ukuthi yintoni engenza, what can make the church of God be more effective emhlabeni, ibandla likaNkulunkulu lithi kuba more effective, ngoba kuyabonakala ukuthi ikhona into eshoda ibandleni likaNkulunkulu. Glory to God. Amen. Mhlamba ke siqale ngokuthatha our first scripture. I'll start at a book of Genesis chapter 2 verse 17. Genesis 2 verse 17. Lord, prepare me to be a sanctuary, hallelujah, pure and holy, tried and true. Let's go again. Lord, prepare me. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, tried and true, with thanksgiving, with thanksgiving, I will be a living
asifundele mama Gombe Genesis 2 verse 17. Verse 17. Yes. Kepha ungadli kuwo umuthi wokwazi okuhle nokubi. Ngokuba mhla udla kuwo uyakufa nokufa. Ngokuba mhla udla kuwo uyokufa nokufa. Now sifuna ukuthi siqale ngokusho namhlanje ukuthi akuyona yonke into ekhona or that is available emisela ukuthi ayibe eyethu singabantwana bakaNkulunkulu. Hallelujah. Akuyona yonke into, yebo ziningi izinto zikhona available, but akuyona yonke into that is available that is for us as abantwana bakaNkulunkulu. Yonke into ingaba khona kodwa ukuyithinta kwethu lokho kuyaletha ukufa. It causes some sort of degeneration. Kunamandla, kunezinto esithi masizithinta njengabantwana bakaNkulunkulu bese zimunca amandla athize kuthina noma bese zehlisa izinga lobuntwana bukaNkulunkulu kithina. Akuyona yonke into that is available to you. Akuyona yonke into that is made available to you that is for you to partake kuyo. Yonke into ingaba khona kodwa ine effect uma sizoba ibandla likaNkulunkulu elingekho selective, elingakhethi ukuthi yintoni eyamukelekile kithina njengabantwana bakaNkulunkulu. Ibandla likhona namhlanje ukuthi lisho lithi amen. Amen. Hallelujah. Sithi akuyona yonke into, zingabukeka izinto zizinhle, zingabukeka zi-attractor, zingaba attractive emehlweni, but akuzona zonke ezimiselwe ukuthi zingezethu, ngoba ngokuparticipate kwethu noma ngokuphatheka kwethu kuzo lokho kumunca ubuNkulunkulu bethu, ubuNkulunkulu bukaNkulunkulu kithi, kunezinga lobuNkulunkulu obukithi elehlayo, kunobuNkulunkulu obukithi obunciphayo ngenxa ukuthi asizikhethi njengebandla likaNkulunkulu izinto esifuna ukuthi sitholakale sibalwa kuzo. Ngiyakhuluma njalo bazalwane, ngiyakhuluma, and lento engiyikhuluma is serious because yiyo le ezala ukuthi ibandla likaNkulunkulu lingabi namandla, ibandla likaNkulunkulu lingabi na effect emhlabeni. Ayikho into uNkulunkulu ayithembile emhlabeni njenga kulesi sikhathi samanje njengobukhona kwebandla lakhe. Hallelujah. Lithi izwi likaNkulunkulu, nina ningusawoti wezwe, nina ningukukhanya kwezwe. Izwi likaNkulunkulu lisho kanje lithi nina ningusawoti wezwe. Ngamamazi your presence, our presence should make umhlaba ukuthi ube yindawo emnandi ukuthi singaphila kuyo. Kodwa izinto zomhlaba akusizona ezethu, akusizona zokuthi siparticipate kuzo. Hallelujah. For the day that you eat of it, you shall surely die. You shall surely die. Mhlambe into enza ukuthi singayinaki ukukhuluma kwaleli verse ile ukuthi sithi sizithintile into zezwe kodwa futhi siqhubeke siphile. Kube ngazathi leli verse kube ngazathi into esho yileli verse akuyona alinayi effect empilweni zethu. Let me remind you. Hallelujah. Ngamhla uAdam efika kuEva introducer esithelweni ethi nasi isithelo siyadleka, efakaza ukuthi usidlile. The only thing eyenza ukuthi noAdam abone ukuthi ha kanti esokudliwa ngempela ingoba wathi mengabe bheka uAdam wambona ebheka uEva wambona ephila. Ngamazwi imotivation yokuthi uAdam athi amukele umyalo kuNkulunkulu the day udla kulesi sithelo uyokufa nokufa. Into yamenza ukuthi abone kufanele ukuthi angasidla ingoba wasuwabona uAdam uEva ephila. Akazange aze afe in a physical form. Ukufa uNkulunkulu akhuluma ngakho ezwini ukuthi singabi effective, ukufa ukuthi singabi ukufa kwe connection phakathi kwethu noNkulunkulu.
ngamanye amazwi ukudla kwethu noma ukuparticipate kwethu ezintweni zezwe noma ngabe yahlobo luni. I'm not here to mention izono ezikhona noma ngabe yahlobo luni. Ukungadli kwethu noma ukudla kwethu ngizoyithini lana. Ake siqale kanje. Ake sithi ukuthi sibone abadlile ngaphambili noma abazenzile izinto zezwe ngaphambili bephila, akusho ukuthi lokho ingoba bephila spiritually, ukuthi ukuphila kwabo sekukuphila bephila enyameni, kodwa spiritually noma kwi-connection yabo noNkulunkulu they are separated kwi-connection yabo noNkulunkulu. Ngamanye amazwi there should be no motivation esingayithola ngokuthi osibanibani nosibani bakwenzile ukuthi therefore nathi asikwenza. Siluhlanga olukhethiweyo, singabazelwe ngezwi kaNkulunkulu, asizukwenza izinto ukuthi bangakanani abantu abazenzile. Haleluya. Asizukuhamba singabefundisi siye kothwala ngokuthi ngoba sibona ukuthi bangakanani abathwalile iyaqhubeka yama ama-ministries abo. Sizoma ngokuthi izwi kaNkulunkulu lithe thina siluhlanga olukhethiwe. Lithe izwi kaNkulunkulu thina singukukhanya kwezwe. Lithe izwi kaNkulunkulu konke okuzelwe nguNkulunkulu kuyalinqoba izwe. Sizoma ngokuthi izwi kaNkulunkulu litheni kithi, asizukuma senze izinto ngokuthi bangakanani abazenzile. Haleluya. Siphila esikhathini esinzima, kwavuka umhlabelelo, sidlule ezintweni ezinzima, njalo siyanqoba ngoJesu, siyanqoba, sidlule ezintweni ezinzima, njalo siyanqoba. Turn with me to the book of Romans chapter 6 verse 23. The wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. The wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus. Hallelujah. Ukudla esihlahleni bazalwane ungaqhubeka uphile, but into ekufanele uyazile ukuthi you have missed out on an eternal life. Hallelujah. For the wages of sin is death. Usifundele man. Hallelujah. Romans 6:23. Romans 6:23. Ngokuba inkokhelo yesono ingukufa, kepha isipho somusa sikaNkulunkulu singukuphila okuphakade. Kepha isipho somusa kaNkulunkulu singukuphila okuphakade. Namhlanje ngifuna ukumemezela abazalwane endaweni zonke. It doesn't matter ukuthi intoni oyenzile emelene nezwi kaNkulunkulu. Kodwa into ebaluleke kakhulu ukuthi uthema ulizwa izwi lokuphenduka waphenduka yini. Hallelujah. Iloyo into ebalulekile. Inkokhelo yesono ingukufa. Kepha onginake mfethu la. Kepha ngokuba inkokhelo yesono ingukufa. Kepha isipho somusa sikaNkulunkulu. Kepha isipho somusa sikaNkulunkulu sini? Singukuphila okuphakade. Singukuphila okuphakade kuKristu Jesu. Ngamanye amazwi ukuphila okuphakade asikutholi sikwi-location engeyena uJesu. Ukuphila okuphakade sikuthola ngokuthi sifunyanwe sikuJesu bazalwane. Haleluya. Ngokuthi sifunyanwe sikuJesu, not just uJesu oyindodana kaJoseph abenoMaria, kodwa kuJesu Kristu
uJesu onama features ephakade, uJesu Kristu, uKristu ongama features noma ongukugcwala nokubengezela kwenkazimulo kaNkulunkulu. Hallelujah. Asikutholi ukuphila okuphakade ngokuthi sifunyanwe ezintweni zezwe. Izinto zezwe zimemezela ukufa empilweni yethu. Izinto zezwe zimemezela noma ziconfirma isono enyameni yethu, zikhuluma ngesono empilweni yethu, isono esingukufa okuphakade. Glory to God. Ephesians 2 verse 1. And you were dead in trespasses and sins, in which you once walked. Ephesians 2 verse 1. Verse 1. Uniphilisile nani enanifile ngeziphambeko nangezono zenu. Yeah. Enani kade nihamba kuzo ngokwendlela yalelizwe. Esasikade sihamba kuzo ngokwendlela yalelizwe, yes. Ngokombusi wamandla omkhathi. Ongumoya osasebenza kubantwana bokungalaleli. Verse 3. Esasikade sihamba phakathi kwabo sonke ezinkanekweni zenyama yethu. Hallelujah. Senza intando yenyama neyengqondo. Ngemvelo sasingabantwana bolaka njengabo abanye. 4. The reason why sibheka le verse namhlanje isizathu lesokuthi kunezimo noma kunama conditions uNkulunkulu asikhiphile kuwona. Wasizala ngezwi lakhe, wasizalela entandweni yakhe. And lezo zimo esikhishwe kuzo ziyawehlisa amandla kaNkulunkulu uma sizoba abantu ababuyela back kulezo zinto uNkulunkulu asesikhiphile kuzona. Glory to God. Asikwazi ukuthi sesihlanziwe siphinde sibuyele back ekungcoleni. Asikwazi ukuthi sesihlanziwe siphinde sibuyele back ezintweni zezwe. Izinto zezwe ziyakuphazamisa noma ziyamelana nokuhlanzwa kwethu. Izinto zezwe azifakazi ngokuhlanzwa kwethu. Ngicela uphinde ufunde lelo verse mem. From verse 1. From verse 1. Yes. Uniphilisile nani enanifile ngeziphambeko. Kuneziphambeko zethu esasikade siphila kuzona. And ukuphila isiphambakweni kusho ukufa. Njengoba lithi izwi lenkosi uniphilisile nani. Now, ngokwenyama sasiphila, kodwa spiritually we were dead. Yeah. Hallelujah. Ngokwenyama sasiphila kodwa ngokamoya besifile. Besingakuboni futhi ukuthi sifile ngoba iloyo nto enziwa usathane, he consumes the minds of men. Ingqondo zabantu uyazithumba ngalendlela leyo ukuthi noma ufile ungaziboni ukuthi ufile. Yiko uma ngabe ukhuluma nomuntu ongakholwa ngendaba yokukholwa noma ngendaba kaNkulunkulu akuqinisela ikhanda akushayele inkani. Isizathu ingoba akasiboni engofile ngenxa ukuthi uzibone saphila enyameni. But siyamemezela namhlanje ukuthi ukuhlukana nentando kaNkulunkulu umuntu abuyele ezonweni, lokho kusho ukufa kumuntu umoya nokuphila komuntu inyama. Ngokufa komuntu umoya lokho kusho ukuthi uhlukene, ungohlukanisiwe nentando kaNkulunkulu. Therefore mawuhlukanisiwe nentando kaNkulunkulu nezinto zikaNkulunkulu awunayo access kuzo. Izinto zikamoya awunawo amandla phezu kwazo. Hallelujah. Uphinde ufunde ngamandla. Uniphilisile nani enanifile ngeziphambeko nangezono zenu. Iziphambeko bazalwane, iziphambeko nezono zethu. Ngamanye amazwi umuntu akahlukaniswa noma akahlukani noNkulunkulu ngezinto ezenziwe abanye abantu. Umuntu uhlukana noNkulunkulu nobuNkulunkulu buka uNkulunkulu ngenxa yeziphambeko nangezono zakhe azenze yena. Amen. Makuthiwa kunento ofanele uyigade impilo yakho against izono neziphambeko. Yebo. Verse 2. Enani kade nihamba kuzo ngokwendlela yalelizwe. Ngokombusi wamandla omkhathi. Ongumoya osasebenza kubantwana bokungalaleli. Yeah. Verse 3. Jomba uye ku 1 Corinthians chapter 2
verse 14 wakhona. Ah Jesu Sindi siwa ami Osa belela nawe asi isihlobo esinjengawe esifana nawe. Hallelujah. 1 Corinthians 2 verse 14. Verse 14. Umuntu wemvelo kakwamukeli okukamoya kaNkulunkulu. Umuntu wemvelo akakwamukeli okuka moya kaNkulunkulu. Yebo, bese kuba njani? Ngokuba kungubula kuye. Ngokuba angeke uqonde ngokuba kubonisiswa ngokomoya. 15. Kepha ongowomoya ubonisisa konke, kodwa yena kabonisiswa muntu. Leli verse molifunda ngemuva likhuluma ngokuthi kunezinto ezingakaze zihlale enhlizweni yamuntu, ezingakaze zibonwe mehlo amuntu, ezingakaze zihlale ngisho engqondweni yamuntu. uNkulunkulu azibekele labo abamthandayo. Likhona into esho kanjalo lapho. uNkulunkulu azibekele labo abamthandayo. Now lezi zinto ziyifa labo bonke abakholwayo. Hallelujah. Amen. Ziyifa labo bonke abakholwayo, and sizi accessa lezi zinto ngokuthi sivumele a spiritual regeneration, sivumele ukuzalwa kabusha kumoya wethu. Hallelujah. Sizalwa kabusha kumoya ukuze sikwazi uku-accessa noma nokuqondisisa izinto zikaNkulunkulu. Lithi izwi likaNkulunkulu esilifunda manje, umuntu wemvela akaqondi okaNkulunkulu. Hallelujah. Therefore mangabe sishintsha, mangabe sehlika sizehlisa ezingeni uNkulunkulu asibeke kulona ngokwensindiso asinikeze yona, sizehlisela ezingeni labantu, just ordinary people. Hallelujah. Sizehlisela ezingeni lapho wonke umuntu eqonda izinto ngendlela eordinary. Therefore uphinde ufunde lelo verse lapha. Verse 14. Umuntu wemvelo kakwamukeli okukamoya kaNkulunkulu. Sibuyela kumuntu wemvelo ngokwenza kwethu kanjalo, umuntu ongazamukeli izinto zikaNkulunkulu, umuntu ongaziqondi izinto zikaNkulunkulu noma izinto zikamoya. Yiyo lento eyenze ibandla kube ngazathi alikho likhona emhlabeni. Yiyo lento ezala ukuthi ibandla lingabi namandla emhlabeni, ngoba sigijimela ezintweni egijimela kuzo abantu bezwe, and lezi zinto draina ubuNkulunkulu bukaNkulunkulu kithi, noma zidraina amandla kaNkulunkulu. As a result, nezinto zikamoya asibesakwazi ukuziqonda ngokwendlela uNkulunkulu azimise ngayo. Siyahluleka even to interpret the seasons of God. There are seasons, even nesikhathi esidlula kuso njengamanje, whatever is happening around the world speaks of the season of God. And if we sehlikile ezingeni uNkulunkulu asibeke kulo, lokho will result in failing to define or in failing to perceive isikhathi sikaNkulunkulu ngokuthi sisho ukuthini lesi sikhathi esidlula kuso. Hallelujah. Ibandla leNkulunkulu ibaluleke ngani lento engisho, ukuqonda ukuthi isikhathi esidlula kuso sisho ukuthini. Lokho challenges noma that logo forms a form ethize yomkhuleko ukuthi what kind of prayer we should pray.
akuwona wonke umthandazo noma angithi umthandazo siwuthandazo akuwona ukuthi uhlale uyistandard esisodwa. Kunomthandazo esizothandaza njengebandla kaNkulunkulu based ekutheni sibonani kwelakomoya. Hallelujah. Ngokuthi sibona ntoni kwelakomoya lokho kuzoshintsha even our prayer life. Kuzoshintsha indlela esithandaza ngayo. Asizukuthandaza njengabantu bonke. Izinga lokuthandaza sizolinyusa ngoba kunento esibonayo kwelakomoya engabonwa umuntu. Hallelujah. Asikwazi ukufana nabantu bonke. Asikwazi ukufana nabantu bonke. The things of the spirit are only discerned by the spirit. Izinto zikamoya zibonisiswa noma ziqondisiswa ngokukamoya. Hallelujah. And you were dead in trespasses. Excuse me. And the natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly to him, and he is not able to understand them, because they are spiritually discerned. They are spiritually discerned. Izinto zikamoya zidiscernwa ngokukamoya. Hallelujah. Let's turn to the book of Titus chapter 3, verse 5. Oh, God. Titus chapter 3, verse 5. He saved us not because of works done by us in righteousness, but according to his own mercy, by the washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit. Renewal of the Holy Spirit. Osifundele ezulwini. Ncwadi kaThithu chapter 3 verse 5. Wasisindisa kungengamisebenzi yokulunga esayenzayo thina, kepha ngokwesihawu sakhe ngesigezo soku phinda ukuzalwa ngokwenziwa sibe basha ngomoya ongcwele. Ngokwenziwa sibe basha ngomoya ongcwele. Hallelujah. Amen. Sifuna ukubemezela namhlanje ukuthi noma ngabe amandla ebandla asehlike kangakanani, i-effectiveness yebandla isiyehlike kangakanani, but there's still a hope. As long as umoya ongcwele esakhona, sisenalo ithuba njengebandla laNkulunkulu ukuthi sibuyele endaweni uNkulunkulu ade sibeke kuyo. Sisenalo ithuba lokuthi sisengabuyela ensimini yase-Eden. Hallelujah. Ukuba sensimini yase-Eden speaks of having a same ability and potential just as God. Hallelujah. Sisenalo ithuba lokuthi sibuyele kwiposition yethu njengebandla laNkulunkulu lapho amandla ethu njengebandla ezokwazi ukubonakala khona. Sizobuyela kanjani khona? Uphinde usifundele ma. Verse 5. Wasisindisa kungengamisebenzi yokulunga esayenzayo thina, kepha ngokwesihawu sakhe ngesigezo sokuphinda ukuzalwa nokwenziwa sibe basha ngokomoya ongcwele. Ngokuthi senziwe sibe basha ngokamoya ongcwele bazalwane, iyona ndlela ukuthi singabuyela ngayo eqophelweni noma ezingeni uNkulunkulu alindele ibandla lakhe ukuthi li-operate kulo, ukuthi sivumele ukusebenza kamoya ongcwele to cleanse us. Lithi izwi lenkosi noma ngabe izono zethu zipovu okwegazi, noma ngabe kuthiwa wone kangakanani, God is faithful to forgive us uma sizivuma siphinde sizishiye. Hallelujah. Ukubuyela kwebandla kwiposition yalo noma emandleni uNkulunkulu alindele ukuthi li-operate kuwo kusekutheni how much are we willing to repent.
repentance from the dead works, repentance from any evil act omunye nomunye ayenzile. Iyona nto ezosibuyisela kwiposition yethu njengebandla likaNkulunkulu. Lisekhona ithuba ngoba umoya ongcwele akakamsusi uNkulunkulu emhlabeni. Uye onamandla kusihlanza. Ukuhlanzwa kwethu akukho semandleni ethu, akukho sekulangazeleleni komuntu, kodwa kusekuvumeni kwethu ukuthi Nkosi sonile. Akukho emandleni ethu ukuthi umoya ongcwele asihlanze. Ukuhlanzwa kwethu kusekutheni umoya ongcwele usekhona, kusekutheni sizivuma kangakanani izono noma are we willing yini ukuthi siphenduke kuko konke esikwenzileyo okungesiyona intando kaNkulunkulu. Hallelujah. Then the church will become powerful again. Then the church will be restored. Hallelujah. Silwela ukuthi ibandla alingafani njengelingekho libe likhona. Alingafani njengelingekho libe likhona bazalwane. Asingafani njengabangekho sibe sikhona. Asibona nje abantu nje. Singabakhethiweyo uNkulunkulu. Amen. Regeneration and renewal of the Holy Spirit. There is a regeneration, a process of regeneration yokwenziwa basha and renewal of the Holy Spirit. Ukusebenza kaMoya Ongcwele njengalokhu uMoya Ongcwele esakhona ngoba alikho icilongo bese like lakhala lethi uMoya Ongcwele useyakhishwa emhlabeni. Njengoba esakhona kungumsebenzi wakhe ukusingcwelisa, kungumsebenzi wakhe ukusenza sibe mhlophe phambi kukaNkulunkulu. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Amen. John 1:12. But to all who did receive him, who believed in his name, he gave the right to become children of God, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Hallelujah. Sizelwe ngokwentando kaNkulunkulu. Sizelwe ngokwentando kaNkulunkulu, but ukhiye usekubuyeleni kwethu kuNkulunkulu. Ukhiye usekubuyeleni kwethu kuNkulunkulu. Hallelujah. Sifuna ukusho bazalwane ukuthi ayikho into ehlupha uNkulunkulu emhlabeni njengokuthi the agencies okuyibandla lakhe alethe emhlabeni lingayiserve ipurpose yokuza kwalo emhlabeni. Ipurpose yokuza kwibandla kaNkulunkulu ukuthi lenze ubuNkulunkulu bakhe kubonakale emhlabeni. Izizwe zonke ziye ngokugijimela kuNkulunkulu. Therefore sesivala namhlanje sifuna ukuthi ezindaweni zonke bonke ababizwa ngegama likaKristu ake siyithandazele indaba yokuba regenerated. Ake siyithandazele indaba of being re-established again. Hallelujah. Ake siyithandazele indaba yokubuyiselwa, indaba yokuhlala egatsheni noma indaba yokuthi sibe ngamagatsha ahlezi kumvini. Uthi uJesu mina ngingumvini owona ohlala kimi. Awungibhele lo verse sikisivale ngalo. Ohlala kimi uyakuthela izithelo. Indlela ayibeka ngalo. I am a true vine. Khona leli verse ngibhele lo verse ngamandla sithandaze ngalo namhlanje. Ohlala kimi. John 15. Imfihlo yokuthela kwethu noma imfihlo yokuba effective wethu njengebandla kuhlala kuye. Usifundele ke mem? John 15 verse 1. John 15 verse 1. Mina ngingumvini owona. Mina ngingumvini owona. Jesu Ubaba ungumlimi. Ubaba ungumlimi, yes. Yilelo nalelo gatsha elikimi elingatheli izithelo uyalisusa. Yilelo gatsha elikimi elingatheli izithelo yena uyalisusa, yes. Yilelo nalelo elithela izithelo
uyalihlunga Yeah. ukuba lithele kakhulu. Yeah. Verse 3 nina esenihlanzekile ngezwi Yeah. engilikhulume kinina Ngezwi engilikhulume kinina izwi liyahlanza bazalwane. Yeah, hallelujah. Yes. hlalani kimi nami kini. Hlalani kimi bazalwane njengoba sesihlanziwe ngezwi make sihlale kuye. Hallelujah. Nina esenihlanziwe ngezwi engilikhulume kini hlalani kimi then bese kuba njani? Njengalokhu igatsha lingethele izithelo ngokwalo. Njengalokhu igatsha lingethele izithelo ngokwalo. Yes. Kuphela uma lihlala emvinini. Kuphela uma lihlala emvinini. Yes. Kunjalo nani kuphela uma Oh, lihlala Jesu. kini. Sanizwa leli verse bazalwane. uNkulunkulu, this is a final statement kulento esikhulumayo namhlanje. Ukuthi ukuba effective kwethu njengabandla laNkulunkulu ukuthi noma ngabe isiphi isimo esifikayo kodwa silwele ukuhlala kuye. Noma ngabe yiphi challenge efikayo kodwa sikulwele ukuhlala kuye. Sihlala kuye ngokulalela izwi lakhe nangokuthobela izwi, not just ukulalela nje kuphela kodwa ukulenza izwi lakhe. Yikho okugaranta ukuhlala kwethu kuye, and ukuhlala kwethu kuye yikho futhi okugaranta ukuthela kwethu. Mangabe likhuluma ngokuthela likhuluma about our effectiveness emhlabeni, into ezala ungatheli noma into edonsa noma affect our effectiveness noma ehlisa amandla effectiveness yethu ileyo ukuthi izimo ezifikayo siyazivumela ukuthi zisisuse kuye. Hallelujah. I pray ukuthi lona loyo ahlale kuye namhlanje bazalwane. Yilona loyo noma ngabe uhlobo luni lesimo obhekene naso kodwa hlala kuye. Isimo noma singafika ngamandla angakanani kodwa mawuhlezi kuye sifika la sikhathala khona. Sinompriest omkhulu owalingwa njengathi lisho njalo izwi lenkosi. We have a high priest owalingwa njengathi, his name is Jesus. Noma alingwa kasenzanga isono. And therefore I pray ukuthi noma ngabe ihlobo luni lesilingo lifika emhlabeni bazalwane kodwa let us not be found being partakers of whatever sin esifikayo emhlabeni. Inkosi yomusa ayisibusise. Let's pray. Heavenly Father, we thank you this day. For you alone you are God. For you alone you reign forever. Siyamemezela baba ukubusa kwakho phezu kwebandla lakho. We pray a full restoration uNkulunkulu ongcwele empilweni yebandla lakho. Ukuba amandla olembathise ngawo kwaphakade abonakaliswe emhlabeni wonke. Amandla olembathise ngawo kwaphakade uNkulunkulu ongcwele abonakale ethela izithelo. Abonakale ekuveza ubuNkulunkulu bakho emhlabeni. In the name of Jesus, Father, we pray.